Так, ребят, привет всем. Пошли сегодня сюжетку проходить. Наконец-то. Так, до этой сюжетки добирались мы долго. Пару раз я на нее нарвался. На эту сюжетку начала с Нахидой. Хотел задание поздавать, а по итогу начал эту цепочку квестов. Я не знаю, на сколько часов она. Сейчас будем выяснять это. Так, времени уже 2 часа. Обалдеть. Так, окей. Поехали. Далеко я уже позакрывался. Снова законсервировал. Так, Мирк, привет. Я ждал, высматривал. Сейчас, секунду. Don't you remember your adventure plans, my lady? There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Don't you remember your adventure plans, my lady? There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. Так, Мят, привет. Так, ну сюжетка это надолго. Чтиво. Длинный вообще сюжет. No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style. Сергей, and key привет. characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Привет, хакер. Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her? О, телепат. Of course, of course. In that case. Коты Наби. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Объедали Геора Хунта. Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. На здоровье, на любовь. Health prospects. No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years? Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped.
If you were to bring some food offerings for Heart and Mert on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Так, Кики, привет. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. А, добрался до сюжета. Не прошло и полуобновления. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my work turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided. Я название вкинул, как оно называется. Nice. You're making a living doing something you love. Да, посмотрим, пройду за один прохождения, Is your нет. father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Next on the agenda. This should be our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the Местная city. шаверма. Nahida, you've really thought of everything. В 3.4 или в 3.5 вроде она будет. To protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private Кто events. Катерина? А то я типа не знаю, кто она. I guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Тем более. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning
problems. So we must find Да a way как не to знать, make если до this этого better момента for сюжета уже society. дошел? I remember that you То есть, если бы mentioned Сумеру that только Aramis прибыл and тогда, да. Ramos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But Да if минут we were 10 to назад. borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. Так, лягу хд никого не добавляю сейчас. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. Это, ну, смысла там никакого нету внутри в Геншина там кого-то добавлять. The effect will basically be as if you've possessed them yourself. Ну, на хида да. Huh. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Привет, Do it Дэн. yourself. Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Дождись следующего дня. О. Это в зависимости от того, Дэн, что Мята еще захочет покрутить. Next on the agenda. Oh, here she comes. Satari is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kinda nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said.
Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? А как их зовут? Хамру и Тамру, Харут и Марут. А как их зовут котов? Тут можно подумать, время не спешит. Харут. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. The gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Бретлив. Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Я никогда не играл за них, Ликс. Oh, she just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done. Setaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Это ты покупал еще что-то, Мирка, или без покупок? Seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harabatop theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Setaria. He's out of games now, right on cue. Let's get ready to possess him right away! It's okay. I just я got понял. caught up in something. Oh, actually, Там же их didn't you обнуляли. ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again?
Садовником, комитесом. А кем он говорил, что надо было хотел работать? Комитесом или садовником? Он рассказывал про это? То просто так внимательно его слушал. Сэм, привет. Садовник, комитесом. Что-то он там рассказывал вроде права. Ну, права эти, да. Про керамику говорил. Или это вообще значения не имеет? Они опять, типа, выбор такой делают, прямо развилка. Камень. Второй. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Отлично, ходит пошустрее. Huh? Wasn't he nursing a leg injury? If I recall correctly, his strong arms had always been his pride and joy. He sprained his arm a while back while trying to show off his strength. I thought you'd heard. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Привет, Sunset. Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to Еще в my кого-то mind and вселиться explain надо сейчас. everything. Anyway, let's keep going. Come on! Sataria's already started talking with Shishan. Крейзи, привет. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Грызу гранит науки. То на чердаке, то в подвале. И где она сидит? В чердаке или в подвале? Вот такие детали вот тоже прикольно они сделали. Хотя, ну, по сути, ни на что вроде не влияет. По два выбирай, наша любимая. В подвале Бубасика. Максим, привет. Нет, сегодня я не помогаю, я только подсказать что-то могу. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Jishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who worked side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Довели девчонку. Even now, Sataria's still trying to run from her problems. Максим, арта на винте. Я не знаю, что на него ставят. МС вроде ставят, восстанову ставят на него. Этот сет, как его, изумрудную тень. А так, там восстанову в основном у него еще собираются леги.
She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the Sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right.
I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side! The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Опять время мотать, ладно. Так, следующего дня. 19:24. Любят они перемотку этого времени. Вот был прикол, если бы реально мотать тут время нельзя было, ходить надо было бы. So nice to de-stress. Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Так, направляйтесь в академию. А, ладно, дело уходить. А, понятно, уже походу не идет. Стопы. Good eye. Next on the agenda, we're way behind schedule. What are all these people doing here at this hour of the night?
Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Ай, хрена непонятно, те убежали. Хотя всем задницу до этого надирали успешно. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Doctor. Да по итогу и перворанговому будем жопы надирать, какая разница. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Но там по-любому еще кто-то ж сильнее есть. Если эти 12, то там еще Крио Архонта придется все равно швалить, наверное. Там сюжет еще 150 раз так повернут, Фату еще и не виноваты будут, как обычно. You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia Forest? That has to be the same project! Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville!
on the agenda? Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! Ой, трудно одолеть кучку бомжей. You're up, traveler! Following orders. Gather. Access denied. Whirling snow! This is long overdue. We're way behind schedule. Need more. That's close enough. New punches. Need. Born of ice and frost. It isn't over yet! Here comes reinforcements! Solidify. All hail! Радя, привет. Там еще пятница вроде как продолжается. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Элитные бомжи. Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tainari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. We're way behind schedule. Traveler and Paimon, what are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My LSR has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. Huh? He left? But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left it. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of.
Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis Di. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Partis Di. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Далеко вообще. А. Это в этих городах вообще пусто. Wait! Look who it is! Нахида, Катерина. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then, how do we stop him? He's still at the Academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Partis Di? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay. Let's just hope we won't get him into trouble.
traveler. It is you! Ah, the voice! It's Hypatia! Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last! When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was! That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era
is coming to an end. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. Все патуи бедные несчастные. О. Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore.
But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Hada's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time! Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense! Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing! She's being extra careful. Even in a moonless night, Мята и сигнатура R5 не обязательно. illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Или все три она ответит. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project? Ну, сюжетка вот интересная. Вот основной сюжет, я не знаю, умеют они писать. Тут без воды, именно по сюжету идет. Тут нету ни одного какого-то диалога, который вообще левый был бы. Ну, по существу найдет сюжет. Это да, интересно вот проводить. Вот тут сколько часов уже мы прошли. Час уже играем. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the Sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Кстати, оружие Тигнари не добавили в обычный баннер?
Какая прелесть, когда порталы все открыты. We finally made it to Caravan Rebot. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Аль-Хайтам. Тоже многие, кто хочет его крутить. Мята, и ты его крутить будешь тоже, да? Over here. Я не видел сливов никаких. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Как нет? Это ж Крюшон новый. Современный. Делюк воплоти номер 2. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders! Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own.
Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? It's always better to travel with someone you know. Let's go! Мультиплеер отключили, какой ужас, как теперь жить? Телепорт есть. О, прекрасно, прям там. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Hatham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. Федор, привет. А что тебя удивляет? Сейчас майнинг падает, а ну цены падают на ведухе. Новую серию-то анонсировали. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Has Al-Hatham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Hatham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Нет, 2600 точно нет смысла покупать, Федор. Серия слабая процессора. Не-не-не-не. Ведуха может и есть смысл, а насчет процессора нет, я не думаю. Смотреть надо, то я не смотрел обзоров, ничего. Ну, процессор слабенький какой-то, ты 200-й, так это ж не последнее поколение. А и 5-й можно взять, 12-й, там 11-й, есть смысл. Да, Дэн, огромные цены в 3 раза дороже, блин, чем на 30-ю серию. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit,
I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day. Федор, я не знаю, тут завтра непонятно, что будет. Я тебе не могу сказать. Процессоры могут подорожать, видюхи могут подешеветь. Хрен его знает. Я не знаю. Если по текущим прогнозам, они должны падать. It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged
character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. Al-Haytham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded,
I probably would have ended up like that Einal Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean Привет, Надь. that the sages Я тут originally чат planned to привет, чат dispose этот of you? читаю диалоги Is it пока. one of those capsules that drive people Что ты уже insane? освободилась на сегодня? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike. Это сюжетка. Тут с Нахидой связано. Тут хотя бы не так нудно. That's true. Oh, Я так краем глаза их пробегаю постоянно. maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. Вечером? Я не знаю, I что took the вечером, Divine Федор. Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most Нет, только dangerous thing in сюжетка. this Я же говорю, меня только сюжетка интересует. Побочные какие-то квесты, я их вообще не перевариваю. That curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself Это вообще clear? долго еще проходить его сюжетку. Вот Сайна сейчас встретили, а дальше куда? Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. Не один год, но это да. Поэтому я читаю только основной сюжет. Конкретный. Clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's Ибо your половину там, допустим, где там sorry. чей дед, чей бабка, это значение не имеет. So boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler. And is currently Есть куча воды здесь, Надь. Очень много воды. А есть там хоть какие-то задания точечные, которые более-менее там что-то раскрывают. I was actually looking forward to a Вот pretty про них я exciting имею в time виду. getting back together with everyone here. But then I saw these Они все равно two выходят раз в guys год, раз в pointless полгода эти arguments. задания. Он регион открылся, сейчас задания эти идут, а потом опять отвалятся. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like С чего все начиналось? Брат и сестра потерялись. Все. Welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? Но недолго сейчас сюжетку делают, по 4 часа где-то. Я не знаю, сколько мы уже второй час Please make сидим. yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Что там происходит, Федор? Да я сам все детально прям не знаю. Они вечно все косвенно, не косвенно так говорят, это капец просто. Все догадками, все рассуждениями. Игре третий год пошел. Там в конце, как обычно, все карты будут только раскрывать и неожиданные повороты какие-то делать. Tough as they come. Ну так ты освободилась уже, Надюх. Upside down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little Да, сейчас worried. перерыв буду делать, надо All right, покушать пойти. let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Это что там за тянка с ушами? Вот эта тянка с ушами, ее пока не добавили. 5-звездочный персонаж будет к Дахе. Можешь на нее тоже нас собирать, вот эта вот девчонка. Прикольная. Она будет, по-моему, в 3.5 или в 3.4. Тут Нахида только что была, там уже про этих главных злодеев показали, можно сказать, там лидеров типа всего этого. Дах, я ее хочу, ее все хотят. С ушами такая. Не, ну у нее вот эти уши, это волосы типа так сделанные. Там обычные уши у нее. Прикольная. Она двуручник будет, у тебя там как раз на нее оружие есть топовое, можно сказать. Ой, блин, тут еще дополнительные квесты. Ёлки-палки.
Ладно, сегодня я сюжетку прохожу. Зайдешь потом в ЛС, Надюха. По свободе. Краснопольник. Блин, на нее много надо этих красных. О. И что хочу? Не, я тебе просто рассказываю. Ну, Кандахи в 3.5, по-моему. Да да не насобираешь. Там куча круток будет. Только не крути никого более. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame maid. Она похожа на Синья. Не, Фёдор различается кардинально характером как минимум. Да и по внешне нифига себе. Я вообще схожести не вижу у них. Ну они вот эти, да. Если так, то да. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally. Ой, вот это сейчас гид какой-то будет рассказывать свою охренительную историю 3 часа. But recently, the storms have become besides Скипать начну. sandstorms. We also occasionally get earthquakes. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some. Let's start by finding a spot to share what we know so far.
Так, я так понимаю, это надолго. Давайте, короче, сейчас я минут 10 перерыв сделаю. Чисто пойду похомячу. Все равно пока еще играем. Я выключать ничего не буду. Короче, так, минут 10 перерыв, поем пойду и пойду дальше побегаем. Я не знаю, дойдем сегодня до конца сюжета, не дойдем, посмотрим. Я все равно спидранить его не планирую, в принципе. Вот так, вот так. Ну все, сейчас вернусь, в принципе. Сейчас где-то тут тормознем. Он там деле не надо. Угу. Да, спасибо, спасибо, Натмята. Задание потом эти надо будет попроходить, они тоже там на сутки, блин. Так, ладно. Все, я сейчас минут 10 вернусь. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. I suppose wisdom is also a form of sin. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the dead? It's all a bunch of nonsense. It's so nice to de-stress. I suppose wisdom is also a form of It's all a sin. bunch of nonsense. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the dead? I suppose wisdom is also a form of sin. Grandma, is the Scarlet King course really not. gonna come back It's from all the a dead? bunch of nonsense. I suppose wisdom is also a form of Of sin. course Is not. the Scarlet It's King all a really bunch gonna of come back from the nonsense. dead? I suppose wisdom is also a form of sin. Grandma, is the Scarlet King Of really course gonna come not. back from the dead? It's all a bunch of nonsense. I suppose wisdom is also a form of sin. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Is the Scarlet King really gonna come It's all back a from the bunch dead? of nonsense. I suppose wisdom is also a form of sin. Of course not. It's all a bunch of nonsense.
I suppose wisdom Of course is not. also a form It's all of a sin. bunch of nonsense. What's taking them so long? It's so nice to de-stress. Looking to buy some handmade goods. Is the Scarlet King really gonna come back from the dead? Hey, and Mora, or trade anything you own. I suppose wisdom Of course not. is It's all a also bunch a of form of nonsense. sin. What's taking them so long? Looking to buy some handmade goods. As worrying as it can get. Hey, and Mora, Is the or Scarlet trade King anything you really own. gonna come back from the dead? Oh, of course not. What's It's taking all them a so bunch long? of nonsense. I suppose wisdom is also a form of sin. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Looking to buy some handmade goods. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back Hey, from and the Mora, dead? or trade anything you own. What's taking them so long? I suppose wisdom Of course not. It's all a is bunch of also a form of sin. Looking to buy some handmade goods. Hey, and Mora, or trade anything you own. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. What's taking them so long? I suppose wisdom Of is course also not. a form of It's all a sin. bunch of nonsense. Looking to buy some handmade goods. As worrying as it can get. Hey, and Mora, Is or the trade Scarlet anything King you really own. gonna come back from the dead? What's taking them so long? I suppose wisdom It's so nice to de-stress. is also a form of sin. Looking to buy some handmade goods. As worrying as it can get. Hey, and Mora, or trade anything you own. What's taking them so long? Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the dead? Of course not. It's all a bunch of nonsense. I suppose wisdom is also a form of sin. Looking to buy some handmade goods. As worrying as it can get. Grandma, Hey, is and the Mora, Scarlet King If you really lie gonna on the come grass, back from the you dead? can feel the heartbeat of the world. Oh, of course not. Looking to buy some handmade goods. I suppose wisdom is also a form of sin. Worrying as it can get. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the dead? hey, and Mora, or trade anything you Taking own. them so long. Oh, of course not. It's all a bunch of nonsense. Looking to buy some handmade goods. I suppose wisdom is also a form of sin. Worrying as it can get. What's taking them so long? Hey, and Mora, or Is the trade Scarlet anything King you own. really gonna come back from the dead? Of course not. It's all a bunch of nonsense. Looking to buy some handmade goods. I suppose wisdom is also a form of sin. Worrying as it can get. What's taking them so long? Hey, and Mora, or trade anything you own. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the To dead? buy some handmade goods. Should we really be off work this early?
There is still a lot left to do. Is also a form of sin. I suppose wisdom is also a form of sin. It's so nice to de-stress. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the dead? Hey, and Mora, or trade anything you own. Looking to buy some handmade goods? It's all a bunch of nonsense. I suppose wisdom is also a form of sin. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back looking to buy some handmade goods? Oh, of course not. I suppose It's all a wisdom bunch of nonsense. is also a form of sin. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Grandma, is the Scarlet King really gonna come back from the dead? I suppose wisdom Buy some handmade goods? is also a form of sin. Of course not. It's all a bunch of nonsense. Так, я тут. Насчет этого, да. Помню, тоже пару раз пельмени, блин, одни брал. Такие хорошие были. Купил какие-то пельмени, блин, вообще нет какущие. Вытянуть жалко, а есть надо. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night, Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them.
If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the Mad Scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. Антикс, привет. Мят, да что? Ну блин, оба электро, оба собаки. Волки собаки. She's a good Archon who's kind and wise, even if she says weird stuff sometimes. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Мят, какой образ, если они по сути по возрасту даже походят? Рейзер, Сайна. Сколько у них там разница в возрасте, если брать их в хронологию? Если уже так прям в корне прицепляться к ним. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? The person you're referring to is not a Ну, local. насколько там он младше You будет? are. Why do you... Grandpa is just Grandpa. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I wanna find my grandpa. I swear. Надюх, так что рыбные котлеты неудачно взяла. Бывает. Ah, Не, я помню школьные классные, мне нравились рыбные котлеты. Прикольно. I was planning to go out and take care of whoever it was. Я вот пока в школе работал, как раз тоже этих рыбных котлет наелся там. Whoa. Ethan wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. Египет завезли, а этих хрен его знает. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. Да, бывает. If you don't believe me, Вы разговаривали, пока я как раз ел, читал чат, видел. Бывает, да, вроде даже одну и ту же марку берешь, а по итогу вкус, разница кардинально отличается. Ну так недавно тоже брата послал пельмени купить, блин. Ну вроде купил те, которые я хотел, блин, а по итогу вкус вообще я не знаю, что они туда какую начинку положили, хрен его знает. Хотя в нынешних условиях спасибо и то, что хотя бы поесть есть что, в принципе. То есть еще выбирать. Хочу кушать инстинкт. Так пойди похамить, в чем проблема-то? Нетланд. Это, а Нетланд это какая? Это Нигерия или как это? Африка. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window.
He really wants to get his Я вот не grandfather back. понимаю, какой нафиг малыш, какой дедушка? Тут, блин, Дендроархонта украли эти отбитые злодеи. Надо сейчас какому-то малышу деда искать. Я не понимаю вот этого иногда в Геншине. Уже идете по сюжету, идите по сюжету. Нафиг там какой-то малыш с дедом. Isak was still very young. Тут скоро Сумеру захватят и весь мир. А там деда какого-то искать надо. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the Может scholar поменяли, was может экономить начали, Надь. Хрен их знает. Бывает такое. Он тоже бывало, некоторые в магазине полуфабриката ходил, брал постоянно все, причем вареники, пельмени, котлеты, там все брал у них. А потом по итогу они начали просто, я не знаю, почему именно портиться. В плане качества товаров. Я не знаю почему. Бывает, людей начинают, ну вот, когда открывается какой-то бренд или что-то выпускают, они людей прикармливают очень хорошо, по итогу потом экономить на всем начинают, и вкус, соответственно, падает. Ну и качество товаров. Пахучая обжариваемость. Хлеб и соя. Ну вот видишь, экономят как. Хлеб и соя, все, больше ни хрена. Сначала нормальные могли, говорю, туда продукты ложить, а потом вот хлеб да соя и все. Может, партия такая попалась дебильная, тоже не угадаешь. Бывает, когда никогда хотят сэкономить. Закупили по дешману, теперь толкают. Может, когда-то будет нормально, может нет теперь. Кто его знает. Мят, ну какая разница, сама суть. Ищем союзников. Вот это мне больше всего прикалывает. Мы ищем союзников. Монштадт прошли, Надзуму прошли. Лиюи прошли. Какие еще союзники? Тут главный герой сам всем валяет. Когда особенно в режиме ярости берсерка врубает. Он семьера такая крутая была, блин, такая. Потом ее, ты такой сильный, все, я умерла. Я же говорю, то же самое будет и с самыми топовыми злодеями. Главный герой там потом всем, с помощью всех, верой всех и вся будет самым сильным и там всех... Короче, как обычно, будет хэппи-энд. Ну, не без драмы там где-то, 100%. Сколько уже раз я такие сюжетки видел. Пройдешь 4-ю часть, я думаю, часа 4 еще. Ну значит такая самопроизводство стала, Надюха. Что ты с этим? С этим ты уже ничего не сделаешь. Если оно на производство поставлено, то все. То только новую искать какой-то бренд или производителя. Я ж тебе говорю, я то же самое так ходил, когда-то полуфабрикаты покупал в одном и том же магазине. Всегда были нормальные. А потом начали просто портиться они. И все. Соответственно, там качество назад никто не возвращал. Ну, нормально. Ну, если так вкратце, то да. Их ножом молчалки. Ну, это качество такое, Надь. Качество паршивое. Соя и еще какую-то дрянь туда добавили. Сны пустоты и обмана. Хрена себе. Мы часть прошли. Так, Надюха, а через сколько это освободиться, плюс-минус? Царь Дашрет 3 Волхва. Ну, это следующая часть, я не знаю. Может, ее потом пройти. Но я, наверное, сейчас, может, зайду у себя, вот этот кусок быстро проскипаю, как раз поболтаем пока. Я ж тебе говорю, Надь, значит, качество такое паршивое. Это не мясо, это какая-то хрень туда понапихали. Как бы вообще туда не какой-то синтетики напихали или каких-то вообще отребьев. Я просто знаю, что могут туда пихать разные кучи всего, просто перекручивается это все в куче там. Не будем называть, что туда кидают, но все это перекручивается. Добавляются приправы и все, типа котлеты. Даже... Да, я ж не говорю торопиться, я имею в виду вообще плюс-минус. Я просто сюжетку сейчас, наверное, аж пойду у себя туда закрою, кусочек этот же.
А потом будем отстороненную проходить, раз сегодня уже этот взялся. Сейчас я к себе на аккаунт зайду, секундочку. Я сегодня ни смогу, не сливал, ничего. Законсервировал, делить и прошел. Крысин... Нать, я тебе могу, кстати, из мяса крысы это самое лучшее, что там есть, наверное. Когда вот эти супермаркеты все открывались, вот все, я просто знаю, как они все это там делали. Сколько я понаслышал, как они там курицу перепаковывают, как они там то перепаковывают, 5-е, 10-е. Там, я же говорю, там крысы не самое худшее, что может попасться. На мясокомбинатах и во всей этой фигне. Там если вот это сейчас как поговорить про все это, как они там могут делать, поверьте, вы еду кроме собственного домашнего производства не захотите никакую покупать. Самое лучшее это когда я к бабушке с дедушкой ездил в деревню, ну и попозже поеду, ну вот блин, все-таки вот самое лучшее это с огорода, домашнее, все классно, вкусное, пошел на огород собрал там, где-то к соседи там у кого-то курица домашняя, у них куры у самих домашние, сами когда-то гусей делали, вкуснятина, бывает да, там у петуха там мясо жесткое может быть, ну или типа того, да, ну не без этого, ну а так вообще домашнее все, блин, обалденное. Ты из домашней курицы или петуха бульон делаешь какой-то, так там, блин, извините, холодец получается обычно, самый натуральный. Вот так вот. Макароны и крысиные хвосты, спагетти. Да. Нет, насчет туалетной бумаги это все вранье, я могу вам сказать. Насчет этого это все вранье. По одной простой причине. Как оно называется? Сейчас. Туалетная бумага еще в Советском Союзе даже сказали вот это. Почему колбасу говорят с туалетной бумаги? Там говорили, все это вранье. Туалетная бумага очень дорогая была. По тем меркам дешевле было из мяса все это делать. Дешевле все это было делать из мяса, нежели с туалетной бумаги. Есть там такой прикол. Поэтому... Сейчас даже туалетную бумагу. Туда могут все что угодно напихать. Старое, там, не новое. Такое есть. Сансет, если дома что-то готовится, это уже не полуфабрикаты. Полуфабрикаты это там половина что-то человек делает, половина там что-то уже заготовка на автоматах делается. This should be Sataria's favorite fortune. No, attacking stuff. My poor lost land. Можно тут шмякать так. Ну, белый и черный кот. Вот это мне нравится. Да Катерина это и кукла, по сути. Это не человек даже. Я просто смотрю в Геншине, по сути, есть не люди, а... Как она называется? Бионика или типа того. Человек-робот, проще говоря. Он ту же Radeon возьмите, тоже себе роботов наклепала. Любовь выбери, на любовь не хочу. Все на здоровье выбираем. Belongs to a king. His father helps when they start talking. Ah, dear customers. Would you like to look at some... We caught wind of... Oh, I recognize you. Aren't you... Speaking of... I suppose you... After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Ну да, он профессию. Oh no, not anymore. Сломал ногу, ну да. Вот это все надо запоминать, кто ж думал. А если я вот неправильно буду отвечать? Как-то поменяется сюжет, вот чисто ради прикола. Зачем им роботы? Я не знаю. Насчет Radeon, она себе куклу создавала, сама там сидит, типа в... Как это называется? В соме, проще говоря. Там сидит в карманном мире и там чилит. А робот за нее работу все делает. Не робот, а кукла.
Вот эта Катерина, которую из задания сдаем, вот это вот ходит, Нахида в ней сейчас это божество, то... как оно там выходит? Вот она тоже там, по сути, выполняет одну работу, раздает приключи там всем задания и сама стоит вот на посту, все. Вот вся ее работа. Если посмотреть на Геншин, тут мир продвинутый. Странно, что у них телефонов нет и всей фигни. У них же вот на ушах, видишь, тут в Сумеру, у них на ушах как вот это... как... в этом, в Horizon, помнишь, у ЭО было тоже наушник такой. Там видно все было, кто, что, какая информация. Вот у них то же самое, вот это на ушах висит. Вон, видишь, зелененький вот этот лепесток. Вот это у них тоже там вот такая штучка типа. Там все видно, там, ну, короче, тут в Геншине информации выше крыши. И мир технологий похлеще наших будет, если так посмотреть. Коррозия — это старость, да, проще говоря. Я не знаю, почему они тут такими с такими словами, словесными оборотами говорят. Тут этого я не понимаю. Да Катерина, по сути, одна везде. У нее, по сути, один интеллект на всех. В Монштате, тут, там. Ну и в дальнейших она тоже будет. Странно вообще, как их потом в этот пустят, я думаю... Ой, в снежную, то вообще вопрос из ряда вон выходящий. Хотя тоже все знают фату и такие вот плохие ребята, везде, в каждом городе фату и куча. Ну, на Надзума вообще был закрытым городом, все закрытое было. Нет, этот, пожалуйста, фату и проходите. У нас для вас путь открытый, хотя, блин, Сумера вообще закрытым, я же говорю, городом считается. Это не парадоксы на парадоксах. А, блин, 12 надо было, и 12-18, бляха-муха. Ой, Нextix сейчас показывают такими плохими, а завтра они будут хорошими. Как выйдет снежная, потом расскажут, все, силийские аулы, те же, может, которые в Силийские там живут. Они плохие, нам войну или что-то объявляют. Ну, короче, что-то придумают. Я же говорю, такие игры, сюжетные повороты, это как бы, ну, это шаблон стандартный более-менее. Да, Геншина не классно прописали сюжет, я не спорю. Но то, что они его растянули на года... Интересно, как они еще анимационный сериал будут выкладывать. По сюжету будут идти или тоже куча филлеров будет. Ой, Мят, у них у всех отдельный случай. Они все бедные несчастные злодеи. Это всегда такое было. Первый раз, что ли? Ты как человек, который 150 аниме пересмотрел, вообще должна это понимать. Там вечно у главного злодея трудное детство, бедный несчастный его все пинали, потом каким он стал отморозком. Это не только в аниме, это везде такая фигня. Oh, what are their names again? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Heart and Marut. So, which... На, я уже ответил, на что погадать не надо было, а что я ответил. Я даже не заметил. Сансет без понятия, года через 3 тебе на это ответят в игре. Там сейчас дальше классная сюжетка будет, сейчас это перемотать все надо. Вот синематики у них, да, прикольные. По сути, он запихни все синематики в отдельный ролик, собери это все, выложи, и он будет есть сюжет Геншина за 5 минут, который они 2 года уже вываливают. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. Просто тоже у них куча информации про тех или иных персонажей вообще выходят в этих
Как его? Вот, допустим, сюжет с Моной, который был когда-то. Там падающая звезда, или как-то это первые пару месяцев, когда Геншин только вышел. Там показали первый раз Скоромучу. Кто сейчас про это помнит? Никто про это сейчас не помнит. Где там Скоромуча первый раз появлялся? Там, что он увидел какую-то фигню, все это обман, Бодли это обман. Информацию какую-то там узнал. Теперь это вообще в игре даже нигде фигурировать не будет. 100%. Его сделали чисто, лишь бы было. Антикс, ну, можете сравнивать еще не с чем, я не знаю. Геншин, нет, она не самая плохая. Ну, она неплохая игра, она хорошая. Просто вот, допустим, если сюжет брать, ну, мне кажется, воды тут много текста, писанины. Ходишь, бегаешь, собираешь. В принципе, собрано то, что люди все любят. Просто вот, допустим, проблема, вот нельзя там пропускать куча диалогов. Вот я проходил, допустим, это, я бы хотел пропустить. Вот пропустить я никак не могу. Только ждать, скипать, перепускать. Алексей, привет. Oh, right. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd actually, well, yeah. If you could find... He has a quick Oh? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert. Yet you chose to betray the Scarlet King. And now you spend all your time with... На, песню вот эту знаю, которую ты скинула, вот это да. Только, конечно, что-то у нее микрофон там ребит очень сильно. То ли я звук на телефоне так сделал. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? Can't pick a side? Я, кстати, вот смотрю, сколько вот песен сейчас вот берут классику, старые, там Цоя, еще кого-то, вот всех берут подряд и поют на новый лад. Вот сколько я смотрю, новые какие-то вот люди, которые вот там песни вот все-таки исполняют, вот новое свое что-то придумывать не хотят, вот берут именно старое что-то. Не репит, ну значит у меня на телефоне так. Я просто на этом телефоне никогда ничего не смотрю, не слушаю, я просто не знаю, какая тут озвучка. Сейчас я на обычном включу, подожди, я даже проверю. Значит у меня тут телефон, я же говорю, это чисто для чата читать. Убитый. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never Sean, don't tell me that you've converted. Да, не работает, не репит. То у меня на том репило сильно очень. Я же говорю, тут чисто для чата читать. А чё, не отвечал ничего или ответил? Я он скипа, я даже не вижу, отвечаю я что-то или нет там в диалоговой рамке. Это вообще чисто на китайском. Я понял. Нет, слова некоторые очень похожи на оригинал. Не, я вообще тебе имею в виду про общий. Мне вот нравится одна девчонка, там перепевает оригинал, и сейчас я ее скину. Сейчас. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home?
Сейчас я тут скину двух вот девушек. Одна, по-моему, сейчас. Вот одна вот тоже там поет очень хорошо. Сейчас. Одна вообще на этих исполняет, на барабанах там различные коверы делает и все остальное тоже. Сейчас я их поскидываю. Коверы она делает, там у нее много классных коверов. Раз уже эту тему зацепили. Сейчас скину. Это может попадалось кому-то. Вот. Но она оригиналы перепевает просто на английском. Сейчас там еще какая-то была. Ну, он, если кому интересно, вот это, одна на барабанах играет. Сейчас. Чат куда-то пролетел. Не, я же тебе не говорю, что это плохо. Есть просто некоторые такие, которые именно просто в наглую берут там и что-то делают на свой лад. Есть которые люди, ну просто они вот так, да, делают там, поют очень хорошо, исполняют. Просто я не помню, я на днях кого-то лицо или кого-то вот, блин, увидел, мне кто-то попался, там какая-то группа, блин, берут вот это, поют, перепевают, понимаешь, там, а у самих в оригинале там трешак какой-то. Пели, кричали. Ну, в оригинальных каких-то песнях. Вот это мне очень нравится, вот прикольно вот перепела. Ну, ее точно много кто знает, вот это вот как поет. У нее там много чего перепевала она. Не, там я чисто на них случайно вырвался. Вот это вот точно ее должны знать. Вот это вот. Вот это нормально, профессионально этим занимается, вроде бы как. Кто мой любимый персонаж? Здесь вполне любимых персонажей. That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia, and it's if you could provide some assistance in this matter. I've actually never believed in the god. Please tell me, what can I do? Последнюю не знаешь? Не, я думал, там, по-моему, ты мне кидала когда-то ее исполнение какой-то песни. Вот эти две в рекомендациях мне когда-то, да, выстрелили тоже случайно. Вот это вот более популярно, насколько мне известно. Ну, вот это, которая последняя, она перепевает, там много у нее песен. Я же говорю, там у нее посмотреть, там на любой лад. Не кидала, странно. А, все, вспомнил. Все, я вспомнил, откуда она у меня последняя. Мы когда-то сидели, песни слушали, Эминема там все. По-моему, она мне в рекомендациях выскочила тогда. Эминема я пела или кого-то там. Все, не ты мне ее кидала, а тогда мы сидели Эминема, слушали там и все остальное. Вот это в куче она мне ее выдала. Every journey has its final day. Don't rush. Catherine, we're here! Oh, that's right. I suppose I'm the other... Shh! We're honest. Yep, Paimon's right. If something were to happen, after all... Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel? It's the... No, I think he's... If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh.
Maybe I also can't quite figure out. Well, regardless. Как Киркорова не знать, особенно его с ароматом чая? There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Текущий баннер. 7 дней, 3 часа, 52 минуты. Такой архон беленький. Тут да. А когда у них там еще бывает цвет настроения синий, или какой они там пели, черный. Вон сейчас катсцена. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no! What should we do? These are all just regular people! Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. А чё за цыган? Что-то его погоняло, не знаю. Киркорова не знать, Мята, а Пугачеву знаешь? Кого? Ну, Пугачева. Алла Борисовна. А, Киркоров, господи, я понял, я думаю, что за цыган? Это еще что за отребье? Все, я понял.
Да ты не разберешь, кто он, най. По официальным документам он себе пропишет, что захочет, блин. Чистокровно, блин, он себя кем угодно может прописать. Да я, по-моему, видел его как-то, он то бороду себе белым красил, то сам, блин. А, нет, подожди. А этот, блин, тоже пел, блин, натуральный блондин. Это ж, по-моему, он, то ли он и есть, я уже забыл, блин. Тоже, блин, а у самого крашеный весь. Басков, да-да-да. Сам крашеный. Баска, все, я понял. Яйца судьбы, блин, я смотрел их, когда они только вышли, черт знает когда. Ну, я помню, с них, конечно, ржал. 2 яйца судьбы, там этот 3 яйца, блин, там цены на нефть падают на все. Потом всех убивают. Еще вот эта фраза, я помню, блин, ее вот этот... Бог прощает, а я наказываю, жестоко наказываю. Яйца Чингисхана, или как они там назывались. Нет начальника, еще есть 3-е яйцо. Достает 3-е яйцо. Это новые приколы. Да-да-да. Ой, блин. Да тоже он сегодня послал малого, пиццерию открыли, послал малого, купил пиццу, 100 гривен стоит. Если на рубль переводить, 150 рублей сейчас пицца стоит, пипец. Хлеб 25 стоит. Волнуется море, а я наказываю, жестоко наказываю. Алуски, привет. Да, 100 гривен все на все. Да, в буфете или где-то, если взять вот эти марки рядом. Пока цены на это не менялись. А, один фиг, он сейчас яйца стоит уже 50, 55, десяток. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his Ната, post. да нету цен нормальных, забудь ты про них. Это бумажка сейчас гребаная стала, да и все. Ну, об этом обсуждать смысла нет. Я вообще имею в виду, он проще пойти пиццу купить, чем сейчас пойти кусок мяса купить и что-то с него сделать. Ну, опять, это пока цены такие. Ой, один хрен, завтра все равно все поменяется. Так, о, сейчас еще один синематик будет. Сейчас я тут покажут еще нахиду. Всю квартиру разваливали, да-да-да, начальника. Мы под этот подоконник сделали, обогреватель повесили снаружи. Боже, как я ржал с первых серий нашей Раши. Это вообще трындец, там усаться можно было из этих двоих. Склепать будешь Нио. Нахиду я буду крутить, а Нио это... А, не, Нио это вот эта гидра девочка с рогами. Не, ее не буду крутить. Ты про кино квартиру развалили. Да, квартиру они везде там разваливали. Я тебе вообще имею в виду про самих этих персонажей. А там да. Как они в конце там всех этих призвали потом с этими яйцами. Всех строителей таджикских. Подоконник вровень не выпирает. Почему здесь вровень, а тут выпирает? Да-да-да, есть там такой момент.
А в фильме они там делали квартиру этому, как раз олигарху. Они у него яйца судьбы эти нашли. Они там случайно что-то развалили у него квартиру, и по итогу эти яйца как-то открылись, секретка там с этими яйцами. Они их, по-моему, его стащили. А узкий, потому что просто сейчас Сумеру вышла новая локация. Тут, понятное дело, сюжет продвигается. We shouldn't give up hope. Actually, yes, I have. You didn't cook? We're looking for a scholar we know. His name is Okay, let's... Travel. Ah, the voice! It's Hypatia! What a Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in English. That's right, we're all... Сейчас они нюхнут волшебных грибов и увидят сознание Скоромучи. My conscious... You did it? Congratulations! When my consciousness... That sounds incredible! А узкий сильно затянуто. Сюжет это та штука, в которую хочется либо сразу как бы с головой окунуться, либо уже потом ее не растягивать. А Геншин, в случае Геншина это еще года 4 будут растягивать сюжетку. Да, хорошо, Надюх. Hold on. All right now. Hold my hand. I'll help. Okay. Ready? Готовы? Волшебные грибочки! It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Я так и не понял, Скоромучу похитили со Снежной, или его Radeon сама выкинул? Вот этого я не понял прикола. Ой, а вот это вот в конце, вот пацан тоже вот умер у него. Причем тут он? Бессильный перед смертью, я его ненавижу. Бред какой-то. Вот этого момента я в сюжете не понял. Да, там его предала там один раз, вот это второй я пойму, а третий раз не понял юмора.
Ну, далек, видать, от этого понимания. Do you understand now? I'm afraid this is no peri-porno life, but rather... You! Why are you so mean? I found... Apasia? That's how I always... Wait, have I... already lost my mind? Wait, something isn't right. Карамуча когда будет злодеем там? Ну, недельным боссом. В следующей обнове уже. Так когда будет возможность ему задницу надрать? В 3.2. Ой, блин, опять вот так вот вечно все всем прощаются. Вот тот же Скоромуча, вроде такой подонок, все таким изображает. Нет, в 3.3 он станет нам френдли. Тот же Тарталья вообще непонятный, он на какую сторону перемотнулся. Как и был фатуистом, так и остался. Он одну сеньору только под ноль вырезали и все. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Wait, then... Не, ну тех, которых так показывают, то да. Тарталья там, по сути, он... Ну, я не могу его там сказать, что он там сильный, там какой-то плохой антагонист. Его показали с хорошей стороны, в нормальном плане во всех тогда. Тот никого даже убить не успел. Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. But she... Paimon. That's all right. I've spent some... Thank you, Tanya. That... Ну, вот какой смысл, допустим, вообще вот играть в Геншин, когда они уже все в сливах показали? Куда там Скоромучу посадят, лечение? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. Sunset — это гача игра. Тут персонажей к концу игры знаешь сколько будет? Ты за всех просто физически играть не будешь успевать. Я уже молчу про выбивание их, когда будет конец там баннеров всего игры. Сейчас их уже кто новый приходит в игру, ты их хрен выбьешь там половину хотя бы. Ну и, конечно, не донатить львиные доли. Вайфу гейминг. Это не вайфу гейминг, это как их? Куны гейминг уже. Вайфу это женские персонажи. Не знаю, из мужских персонажей он только в основном он деда целенаправлен. А, нет, деда я случайно выбивал. Ну, играю во всяком случае за него. Ну да, у меня только Сэнсю из пацанских персонажей, все за женских играю.
Мята, ты когда-то это говорила еще до того, как Нахиду и Скара вообще... Ну ладно, Нахиду непонятно было, но Скарамучу, да, ты говорила. Ну вот я вот вечно, кто-то выходит, все, я хочу этих. Я эти слова тебя уже слышал еще когда первый раз в Инте был. Потом Елань когда была. Мята, ну Сансет в твой адрес ничего плохого не сказала. Что-то ты как-то сильно агрессивно отвечать начала, Мят. Чё ты к этим персонажам? Просто сидим обсуждаем, ты за них так взводишься, ей-богу. Это обычные игровые персонажи. Я уж молчу, никто из этих персонажей не оскорбляет, просто обсуждает. Да, Мят, вот я это уже слышал. Елань милашка, Нахида милашка. Каждый персонаж, я же говорю, чем-то к себе должен привлекать. Это маркетинговые ходы обычные. Если сделать какого-то отвратного персонажа, его крутить по переводе никто не будет. Да, Мят, я вижу, как ты отвечаешь, когда начинается идти какая-то разговоры про каких-то персонажей. Не дай бог про Сайна кто-то скажет, что он похож на Рейзера, ты сразу взводишься. Ты этого просто сама не замечаешь, ну, неважно. На кучу пикселей. Хакер, китайцы на этих пикселях женятся реально. У них же там есть этот с компьютером женитьба. Кто-то себе вообще подушки с этими заказывает, Дакимару или как они там. Двухметровая подушка, или там сколько, 1,75 м, 1,80 м где-то она идет, вот, до 2 метров вроде. So you've already landed yourselves on the Akit, however. Oh, right. You do have a point. I have no interest in running. And these days, you're more fast. Not quite. To tell you the truth, I'm still in. Everyone says the capsule, which brings me back to you. The leader of Ainul Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, to have that kind of reaction. Al-Haytham, you really have a So that's your answer. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. No matter. That's right. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's always better to... Кошки-девочки. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. Что нового, Сансет? Ничего. Что у меня может быть нового? Скажи, пожалуйста. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Oh, Haytham. Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an... Seemed to me more... Yes. General Maham... You seem to have played... If I were you, I have been pursuing this scribe for a long time. Has Al-Haytham done something? I won't waste my breath explaining things. Take it out.
The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Пёс Матер. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. And why, as far as I'm aware, the other Matra, have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? Аль Капоне. The real target of your mission. What was stopping you from simply Много using кому your этот персонаж authority and resources понравился. to judge me within the walls of the academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna— Yeah, sure looks that way. Two giants from the academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtue, but how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to be— Hey, did either of you hear a word I just said? Когда жует только. Another sandstorm? What's up with these recently? Главный герой молчит, за него Пайману приходится отдуваться. We have to take cover. Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please,
Have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action against me. This way, I will never give up on this investigation. Sino seems to have the same plus now that he's no longer the General Mahamatra. Well, Sino, if... When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your... Yes, I was indeed... After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a most enticing... Unfortunately, their words can... from my perspective. So, I began my own investigation following the... and I've been less guarded. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about Even though I ran, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us... I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it. After all, You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Fine.
Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Mm-hmm. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I... Она вот это сейчас точно сказала, как я, вот когда текст эти читаю. Да, такая скучная болтовня, только я отвлеклась. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. You ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. No need to worry. Fighting in a sandstorm is... Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. The winds died down. That means Candace still isn't back yet, though. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Osmanthus wine. Да, цветов, конечно, и собирать их до хрена надо. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Ah! Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the Flame Main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Gather! Emerge. Right here. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Show them. Emerge. Right now. Пошли арбузы жевать, Сансет. Я в этом году не ел никаких арбузов даже. Я бы не отказался. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking... I am the chief of Aru village. Everyone usually... Sir, I am... I can't... Besides sandstorm... So, Ermin's Everything in the natural... Everyone in Aru... village keeper? Does your curiosity know no bounds? Most of them are scholars. The academia believes that their crazed mutterings may have a... Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past.
I'll see. The Matra are the ones Mock me if you will. But if you are guilty... Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in... Is it because you're reminded of... But, is it really a good idea to I'll be grateful for the... Let's start by finding a spot. Хотя, раз тут сейчас комментировать. Тишина. Сейчас задание пройду, пойду чуть стрим поплясушу. Завтра вторую, да и там в понедельник будем следующую часть проходить. Страдание было. Aru village was struck suddenly. He noticed, despite the powerful after that. The soft green light? A map? Paimon thinks so too. In theory. Oh, no wonder. If you are able to... So, what do you make of the story? Really? Lesser... What? No. Lesser Lord Kus... The Academia, in addition. No way! Nahida definitely exists! I've spent Good! Then you should know that we're... That look in your... How can this be to think? Alright, now it's our turn to put Parisier said that... Excuse me, are you... Huh? By the sounds of it, a resident of this village. My name is... Is your grandpa... Hey, don't... The person you refer... Grandpa is... I heard everything you said. Ah, I was Whoa. Sorry, I was so... All right. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed. Later, an elderly mad scholar. However, this one summer night, the oft mumbling and so Grandpa walked the next morning. It's said that those who saw the scholar claimed he knew. Isak was thrilled that his grandpa... All this somehow... Perhaps. It's also my reason for fighting. I'm... Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Hey, Isak! Oh, it's you! We've cleared everything. Really? Yeah! Alright. Так, отлично. Сейчас пойдем снова все посливаем.
Так. Что-то мы в густую конвертировал. Right here. Emerge. Time to go. Right now. A sight to behold. Пойдем сертификаты пособираем. Не хочу никуда самому больше сливать. В принципе, без толку я сейчас куда зайти ли. Solidify. Order guide. Stabilize. Emerge. Don't tell me that's everything. I promise to keep you safe. Ну, посмотри, конечно, талантов, кстати, на нее. It's important to replenish your supplies often when you're out in the wild. Кстати, тут можно Колю, по-моему, вообще убрать, она что-то не нужна. По зеленке, да, ее брать там надо обязательно. Тут можно забить. As per our contract. Gather. This is long overdue. Access denied. Grant us your blessing. Higher, higher, hands on fire. If we bury it, maybe it'll spring back to life. Flee. Yield. Go. Кстати, точно, надо и артефакты посмотреть, какие я вообще там ставил. Блин, даже не докачанных.
Solidify! Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. Приветик. 50 рублей. Я сейчас тут пройдусь, пока сундуки эти вижу, а то потом забуду за них. No touching. This one. Next on the agenda. I'll be back. Access denied. Flee. I'll take my leave. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. На мало, конечно, этих падает. Цветочков. А карта, наверное, если открыть, там их полно вроде. Next on the agenda. Born of icy frost. Арты на кли, да полностью эту твою ведьму собираешь ей ставишь и все. На крайняк 2,2. Но арты на нее только одни единственные все собирают, это ауу ведьму в большей степени. Или 2,2. Две ведьмы, два там что-то на силу атаки. Какие там варианты сейчас есть? Как конец гладиатора, там еще какие-то семена, типа такого. Да, давай, Сенсей. Иди занимайся делами. Solidify. You are not welcome here. Hear my prayer. Do your worst. For Rex Lapis. No escape. I will have order. Stabilize. This isn't good. Rod's over. Regret.
behind schedule. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. We're way behind schedule. Да не за что. We're way behind schedule. О, фига себе, живучие. Так, вообще хотел в этот пойти артерии пооткрывать. Куда-то не туда завернул. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Time to go to work. Solidify! Blaze over. Where do you think you're No touching. Blink. Let's end this now. Grant us your blessing. Yeah. We'll meet again. Need to go out. Take my leave. Go. Huh? If we bury it, maybe it'll spring back to life. Order guide you. Higher, higher, pants on fire. Go. Born of ice and frost. This is long overdue. We shall prevail! Yield! Huh?
crumble. Following orders. Access denied. Do your worst. All hail. No touching. Yield. Time to go. Picked the wrong test subject. Gather! Hear my prayer. Access denied. So quiet. Is it my time? Stabilize. Flee. No touching. I miscalculated. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. We're way behind schedule. Понятно, значит, тут пещера где-то. Do your worst. Solidify! Access denied. Gather! Oh, what a cute treasure coffin. Stabilize! New For Rex Lapis. Phew. need. Yield. No touching. How regretful.
to apply. This is order. All hail! We're waiting, born of ice and frost. Grant us your blessing. Flee! Huh? See? Higher, higher, pants on fire! Go! For Rex Lapis! No touching! Sick of this kid. We're way behind schedule. Gather your dues. Order guide you. Access denied. Yield! We shall prevail! Huh? Time to go! This is long overdue. No touching. You can't run. Well, looks like I went too far. Привет, Милка. Что ты, как дела у тебя? Да тут тишина мертвая. Сам сижу с собой. Ну видишь, Милка, что еще для счастья надо? Скажи. Что-то вроде пятница. Подожди, сегодня да, пятница. Смогу еще там тратить и тратить. Сейчас подойду. Solidify. У меня... Не, я тут отходил на секундочку. Куда меня украдут, Милка?
Я прошу. А мне еще этих сундуков, да, пооставалось. Я сегодня первую часть сюжета прошел. Себе его на юхе. We'll meet again. Банда распалась. Да. Это да, хотел там что-то такое сделать. Страшно. This is long overdue. Born of icy frost. You. We shall prevail. God's over. Stabilize. Order guide. Access denied. Wait. But we'll meet again. Born of icy frost. Yield. This isn't good. Higher, higher. It's on fire. Ha, ja. Phew. Такс. Пошли задание поздаем. Я так понимаю, Катерина теперь в Сумеру не будет вообще, судя по заданию. Или ее туда впихнуть все-таки. Не, ля, на месте. Да, он какое-то задание уже впихивает. Вообще хотел чисто подойти, там что-то поздавать. А, подожди. Нет, дальше. Виктор, привет. О, 40%. О, 4-й уровень репы. Так. Тахчин. Новый рецепт. Еще 4 уровня. И можно компас крафтить. Так. Пойду в чайник завалюсь, потому что на выходные вообще забуду за них. О, преобразователь. Чуть не забыл. Просто 1500.
О, закончились семечки. Ну да, с Лирой ходишь по этой Сумуру постоянно. This realm is... За третью репу, которую дают для дерева собирать. Возьми ее, активируй, вокруг древесины составишь, ты дерево не долбить будешь в этой области, там, ну там маленькая область, но на откатка быстрая. Древесину чисто собирать. Кучу дерева оставил, эту фигню активировал. Ой, блин, нафиг я их пособирал. Это ж на следующую неделю. If you ever... Да, ну ты сравнил, там плюс 10 дерева, да, будет. Ман себе строит дом, ты прикинь, ходит, деревья долбит в ДВД. То кирпичи, то деревья. То там да. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Сколько частей вот этих вообще сюжеток сейчас? Две? Первая и вторая.
this realm. If you ever... Да, Виктор, там есть такое. Ты не знал про это? Есть, да, у нее там лук рыба выходит. Тогда ивентовый был, а сейчас нет. Он у себя лов до сих пор не ловил. А тут еще там рыбу лук получать. Там абсолютно новую рыбу надо ловить, но которая в надзуме идет. Вот представляешь, кто-то 2000 рыб там вылавливал, а тут еще рыбу на тебе ловил. We can do this. Виктор, если все подряд будешь хвататься, ты запутаешься. По одному собирать надо персонажу таланты, там артефакты, потому что если туда-сюда бегаешь, у тебя выходит ни сборки, ничего не получается. На себе уже проверял. Нет, только по одному собирать. От прокачки персонажей до от прокачки его полностью оружия, талантов, всего абсолютно. Потому что, я же говорю, в противном случае просто путаешься. На одного смоу консервируешь, идешь там на оружие, ему прокачку собираешь, на таланты. И всей кучей собирать не получается. Solidify. This is order. I'll protect us. Whirling snow. Sakura swirl. We're way behind schedule. Stabilize. Blaze over. Access denied. Let's dance. Yeah. Take flight. Solidify. Born of ice and frost. All hail.
protect us. Whirling snow, embrace the ice. My apologies. Access denied. Нормально, Виктор, неплохо. Хрена себе, 4 эпика. Неплохо попал ты так. Да я он стандарт недавно крутил, так вообще жаднющий подлюка такой. Чисто только по этим, по гарантам летит. Там каждую десятку, ну девятую где-то грудку фиолетовую, вот так вот. Так до ужаса, конечно, жадный. This is long overdue. No touching. Let the show be. Come on. Solidify. Born of ice and frost. We're way behind schedule. Stabilize. Take flight. Sakura swirl. For Rex Lepus. Solidify. Order guide you. Да, Виктор, все как обычно. Careless. Gather. Let's dance. Любят баннеры поскамить, что ж ты с этим сделаешь? We're way behind schedule. Вон, сколько хожу в пироданж. Вообще, вот сколько уже времени и нету нормальных артефактов от слова совсем. Stabilize. All hail. Да, есть там такое, есть. О, это оружие падает, которое нафиг не надо. Есть он лимитные, вроде как ветки тоже, но они там редко когда падают. Этого оружия нам именно. Но опять-таки это крутить надо. Я в основном, когда там лимитные какие-то пухи, я не крутил. Их несколько штук таких. Но толку от них все равно мне никакого как. Если на худой конец туда, то можно их покрутить. Но, как правило, они там идут с фигней какой-то, которая мне даже не нужна. This is long overdue. Stabilize. Whirling snow. Kamisato art. Sumetsu. Born of ice and frost. Gather. I'll protect us. Access denied.
Не, нифига. Я вообще обратил внимание, за густую, даже смолу, за густую, блин, падает 2 артефакта. 3 редко когда. Тупо 2 артефакта, идешь 2 артефакта, идешь 2 артефакта. Я не пойму, у меня ощущение, с каждым обновлением все хуже и хуже эти артефакты делать начинают. Я просто не понимаю. Куча персонажей, трудно их собирать, а вот это тебе падает просто именно мусор из мусора. Ну, вроде казалось, куча пироперсов, ну будешь долго ходить собирать там одного пироперсов. А если выпадет какой-то более-менее перспективный артефакт, ты ходишь, начинаешь там как-то его прокачивать, блин, тебе вообще да, просто вот один мусор падает чистый. А прокачка то же самое, там начин 3, блин, стата нормальных, шикарно, один защита или хп и все туда летит. Ну вот я ж тебе про это говорю. Не, я понимаю все как бы там. Ну понятное дело, тебе все сразу не дадут. Ну когда пару месяцев ходишь и тебе ни хрена не падает. А если и падает, потом тебе этот еще артефакты скамит. Вот из-за такого просто артефакты плюнул вообще за них как бы выбивать ходить. Behind schedule. For Rex Lapis. Born of ice and frost. Не, Виктор, я если сет более-менее собрал все, я его оставляю, даже не полирую. Next on the agenda, we're way behind schedule. Next on the agenda. Ну, да, ну тоже такое бывает. Хотя мне проще пойти на артерии земли посливать все. Там на боссов когда-никогда. Снежевич. Мил, когда они сами вылазят под завал. Они уже достали. В каждой щели сидят эти снежевичи. Я вообще не понимаю, как их столько хватает в каждый регион позапихивать этих снежевичей. В каждый, блин. Way behind schedule. Next on the agenda. That's stabilized. I'll protect us. Embrace the ice. Что такое? Одолейте врагов, а где еще один? А, тьфу, блин, стоит себе. Some target practice.
Access denied. Gather. Raise a storm. Take flight. Привет, Сэн, спасибо. Труба. У них много тут безмерная милка. Ладно, мы не знаешь, там сюжетки просто встречались, так их именно пихают на площадь, везде абсолютно, в огромных количествах. Палатки, всю эту фигню. А, Виктор, да я казу, хоть что-то там выбил, кое-как там артефакты какие-то прокачал, понакидывал. Вообще, всякий бред. С изумрудной тенью и все. Там, я понимаю, МС ему надо артефакты брать, а мне лень ходить с ним заниматься попросту. Вроде смолы куча даже в запасе, ну блин. Не знаю, Милка. Я думаю, там походу никого не осталось. Ну, по логике вещей я не знаю, откуда же говорю столько. В каждый регион столько пихать. Сейчас, секунду. Кот из мема? Не помню такого кота. Не видел.
С выпущенными глазами. Любовью и нежностью. Я внимания не обращаю, он бывает в YouTube вообще залипаю. Смотрю, тишина в чате. Опа, нормально. Хутао, привет. Виктор, тут еще подземок куча много всяких. Я туда вообще даже не спускался. Золотая страна грез. Судя по всему, задание длинное, раз его так выкинули. Ну это явно не сюжет, раз они молча. Да, на Геншине давно я такого не припомню, чтоб людей было 8 человек на стриме. Я, конечно, понимаю тихо, но вот комментировать-то уже нечего, все. Тишина. Да, скатился Геншин, конечно. Trainee Forest Ranger Kale, reporting. Миюка, все равно тут контента до хрена добавили в Сумеру. Понятное дело, для большинства людей Геншина, которые пылесосят это все за сутки, это ни о чем контент. А если человек там работает, играет, ну как, туда-сюда. Вот с работы ты пришел, сколько ты там в Геншин поиграешь? День, час, два, три. Это только сюжет там пройти. Про пылесосин всего этого я вообще молчу. Я он только-только недавно допылесосил этот лес, зеленку эту. И то. Просто потому, что у меня особо желания не было этим заниматься в большей степени. А если люди занятые, так, блин. То пока закроешь, так оно обновление то и 2 пройдет. Как наверх туда залезть? О, диск. Музыка. Вон, я еще внизу не летал. Уже фиг его знает, что там. Ого. Тут он дно даже видно. Гля, там рыба походу плавает. Или то тень. А, это тень. Я думал, они мир наполнили так детально, нифига.
Да, да, да. Вообще сказать, что в Геншине контента мало, это такой себе. Сказать, что он, да, однообразный, да, в большей степени. Сейчас он, если новый человек придет какой-то играть в Геншин, так чтобы ему просто сюжет пройти, там, я не знаю, там месяца 2, наверное, надо. Там капец просто. Сундучков поставить, так куда еще больше, милка? Все они в гробницах скрытые тут. Ты в пирамидах была, я еще не был, но мне говорили, там капец. Ну, вроде как там за руку водят хотя бы. Ну, Виктор, смотри, как играть. Понимаешь, если ты как бы сядешь и тупо будешь задротить, я не знаю, ты, может, и за месяц все запылесосишь, по сути. Потому что задроты есть такие, что, блин, там, знаешь, там сколько контента не дай, а где контент? Нету. За день проходит просто. Да у меня у самого намилка 22 или 23. У меня и у Надюхи он одновременно. Даже параллельно примерно там прохожу все. Там, сям. У меня зеленка, конечно, да, на 100% почти. У Нади чуть поболее там. Пока нету компаса, там точно не буду ходить, все вылизывать. Желанием никаким не горим. Слышно, где-то булькнуло. Ну вот где оно? Вообще непонятно, где эта фигня. А, вот ты где. Я-то думал наверху там. Там наверху вообще голяк. Next on the agenda. Не знаю, я не проходил с этим роботом. Ну, задания какие-то 100% проходить надо. На какие фиг его знает. Тут же, блин, все связано. Прежде чем эти локации чистить, лучше, конечно, пойти, да, все задания поуполнять. Начиная от сюжетных, заканчивая второстепенными. И то в большей степени они там второстепенные скорее роялят. Хотя бы этих взять Аронар. Пока вы их все не пройдете, там половину Сумуру вообще не откроете из зеленухи.
There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Таблички. Милка, их вроде 60 или 80 штук этих табличек напихали в игру. Я так понимаю, это типа аналог коронара или типа того будет. Тоже там сундуки, наверное, или типа того. Странички, да, тут для достижения, скорее всего, или типа того. Если так подумать, я вообще даже еще в инадзуме, блин, даже не собрал там страницы или типа того. Там какие-то были, да. Там рассказы уровня улиц тока или типа того. На них благополучно забил. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Меньше немного на самом деле вот этой вот всей активности. Чертовски много. Ну, если просто кому-то этого контента мало кажется, то у человека явно сильно много свободного времени. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Где-то видел зеленый сундук. Где я его видел, хрен его теперь знает. О, вон. Да, капец, я уже не припомню, когда на Геншине так мало людей было. Ну. Born of ice and frost. My apologies. This is long overdue. Мебель собираешь. Ну чего, с этих же сундуков тоже примадимы падают. В статистику они идут, какая разница. Это по сути те же сундуки, только там награды не те, да и все. Мебельная. С них и примасы падают. Ну да, мебель с них еще повалится и все. Играют? Да не, мелко. Не в этом дело. A new punching bag. La la la. Днем, конечно, в пустыне вообще ни хрена не видно. Я, наверное, ночь поставлю. Хотя бы вечер. Понимаю, я не успеваю. Да.
Попов тут. Ну. Сурчик, привет. Милка, но опять-таки у меня на канале никакого там для него особо развлекательного контента не выходит. В нем жить надо в Геншине, я это уже давно понял. Вот кто остался с Геншина, тот и остался. Именно кому интересно на канале, а все остальные поуходили, вот и все как бы. Я там выпускаю, да, какие-никакие иногда ролики, но учитывая, сколько я на них времени трачу и сколько там просмотров всего остального, как бы, там, если бы люди прибавлялись туда, а так. Это именно канал должен по Геншину идти от начала и до конца. Когда-никогда будут там достижения какие вываливать, да и все. А так более смысл по игре. Ну, говорю, у меня того желания прежнего нету к ней. Ну, вот тут красиво у Оазис ночью смотрится. Сурчик, чё, уже все уходишь? Так быстро. Пальмы летают. Way behind schedule. Nice and spicy. Solidified. Next on the agenda. Владимир, привет. Born of ice and frost. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Мясо навалом. Да, это, я не знаю, его кто-то еще считает. Unsolicited, and all the more valuable for it. Ну, он бегает мясо сколько. Не, Милка, с выходом Сумеры у мяса стало настолько огромное количество, что его можно теперь вообще не считать. Если раньше там у тебя, да, плюс-минус можно было посмотреть, сказать, это немного.
С выходом с умы рождали, там все это забить не проблема вообще. Кто там? Access denied. Ну, он пришел вроде в новый город, блин. Нет, одна и та же рыба. Вот нафиг мне вот эти две. Я б новенькую хотел половить. Steady now, it's the final stretch. Whoa, nice catch. Лазурная рыба алебарда. И все не появляется больше. Фея тут должна летать. We're way behind schedule. Solidify! Born of ice and frost. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Next on the agenda. Есть там что-то нету. We're way behind schedule. Вот она. Так, живой Кей, привет. Какая разница, привет. Ну, в большей степени, да. Если когда-то заходил, значит общались когда-то. Хотя помню, с такими никами кто-то много заходил. Живой Кей, живая Кли, типа того. С год назад где-то. Как там дела? Да, нормально. Стримим, играем потихонечку, твои как? I'm damn sick. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Вилка. Топ просто. Стопудово. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Блин, красиво тут ночью вот реально вот полазили. Где задание? Новеньких нет, окей, скорее ауды только и все. Новеньких нет. Next on the agenda.
понял. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Next on the agenda. Милка, как так? Я новенькая, еще одна. Born of ice and frost. Он мясо сколько прет. Next on the agenda. Beautiful treasures are a cause for great happiness. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Ну, пещера. Да. Ой, блин, это надолго. Видите, цветочки.
whoever left these behind was also fulfilling a contract. Next on the agenda. No touching. Boba, get them. Блин, куда ты дуешь? Губы — это уникальный зверь, конечно. Ого. Вот, пожалуйста, вот этой дыры тут не было. Открываешь задание, вот тебе и донжон. Хрена вся система туннеля тут. О, жесть. Это Виктор, это семечки собирать, чтобы в чайнике потом садить. Ты просто ее ставишь и все. Это... Где я? Победить 6 врагов. Давай, живойки. Stabilize. My apologies. Gather. Не удивлюсь, если это весь данж. Как ей пользоваться? Ну, просто вставляешь в ее открытый слот, собираешь семечки, там какие доступны, там мята собирается, там еще какие-то, потом в чайнике просто в огородах это можно сажать. У меня там видеоролик есть на канале, если что, на эту тему. Просто вбей, сейчас скажу, как она называется. Да, все, весь данж. Сейчас, на канале у меня вбей, называется «Сундук семян». Там я полностью ролик показывал, где эти грядки брать, как сажать их. Оно у меня еще на канале оставалось. Вот это донжон. Зашел, убил 6, вышел. Если что, у зяблика покупаются вот этот, как его, в огород грядки. Просто ставишь их, потом туда семечки кидаешь, там 2-3 дня оно растет. Боже, насколько тут глубоко.
Прикольно, не успел яму появиться, тут уже, блин, лагерь кто-то разбил. А, это те, которого мы ищем. Походу на то. Ну, шарик. Грандиозное испытание, скажи. Некоторые вопросы какие-то просто там спроси. Не говорю, если так в двух словах, она работает так. Если тебе визуальные примеры нужны, то они там вот я вот роликом это все делал. Это если что, коробка у бабушки папа получается, которую чайника вот этот тебе выдают. Бабуля Пин или как ее там звали. Первое, кто не нападает из этих. Телепорт или просто вылезти. Да, как обычно. Все фатовые виноваты. Хоть бы где-то какие-то там темные силы были замешаны. Либо фату, либо маги бездны. Все. Проблем больше нету в этой игре. Все, снежище, ну я ж тебе про это говорю. Или магия бездна. Вот и все темные силы. Ну, Лару Крофт тут не хватает на эту локацию. А, да еще и не вылазил особо. Что-то побегал, потом еще побегал. Что-то прохожу сейчас. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Сейчас, секундочку. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Интересно, в некоторые места попаду, или мне там скажут нету власти. Загадочная страница опять. Открывай! Certainly worth the extra mile. Так, Виктор, полет еще раз. My experiment. Сколько чего именно? Ой, 17 штук, да их напихали там на пятачок маленький. Даже не смотри.
Капец, эти диоди кто-то читает? Ой, блин. Мята читает. Мята. И Дэн может быть, да. Давайте посмотрим. Да, древняя пирамида, пошли туда. Куча разных этих загадок и ужасов. О, телепорт. О, о. Absorption test. Вон, куча мяса лазит. Куча просто мяса. Так они и не трогают. А, уже трогают. Access denied. Чего они тут сидели? Чё? Next on the agenda. Чисто мясо походить, пособирать со скорпионов типа. Ибо я там больше ничего не вижу. Ура, напарники! Интересно, их убить могут тут чисто теоретически. Вот табличка. 1 из 60, е. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. We're way behind schedule. Ну, хотя бы нифига не пропустишь. Наверное, да?
такое? А, это типа вот уж игрушка Radeon, которая была. So many raw materials. Ooh. Animal test 6308. Absorption test. I will have order. Gather. Access denied. А где напарники? There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Ну, книжка. А, понятно, опять надо сюжет проходить. Сейчас мне скажут, у тебя тут нет власти. Next on the agenda. Филис, привет. И все? Типа я не могу пройти дальше, пока не пройду сюжет, или как? Или так как? Не понял. А, Сэн, понятно. О, открылось. А, это лифт, фига себе. Фига себе, какой продвинутый Египет, а. И электро надо доставать, таить. И электро, и пира. Outrider Amber reporting. Here, let me help you. Плиту красных песков? Не, такой не знаю пока. Не знаю пока, что это такое. Куда придется возвращаться. Хрена себе, сколько там дверей. Топанить бы еще какие. I want to help. Скоро выдадут. Да пока сюжет не пройду, не выдадут. Ой.
on the agenda? No touching. Stand clear. Animal test 6308. А, ну это и есть этот лифт, я так понимаю. Ага, я не возьму эту фигню пока. Ну да. Я просто не могу гилку взять. Гилу этот, дендра. Не хватает власти. Solidify. Unsolicited, and all the more valuable. Да, без этих книжек, без сюжета сюда пилиться было такое себе удовольствие. Это сюжет надо, да, проходить с этой книжкой или нет? А сейчас дальше не пойду, а то я потом запутаюсь за эту пещеру вообще. Вот этот телепорт я открыл. Тут или вообще какой? Подожди, где я? Ого. Под пустыней где-то прошелся. $200 метров под землю. Leave it to me. Another target tracked down by Outrider Amber. My experiment. Happy to oblige. Squirrel, Mark 2. Absorption test. For Rex Lepus. Stabilize. Kamisato art. Sumetsu. Born of ice and frost. This is it.
denied. Gather! I'm getting sick of it. Stand clear. Certainly worth the extra mile. Unsolicited, and all the... Next on the agenda. Solidify! Certainly worth the extra mile. Animal hypostasis and all hail. Where are you? No touching. Take flight. Sakura swirl. Get out of my sight. My contract goes unfulfilled. This is Her Majesty's gift. Winter shall eventually come. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Чуть все серое понять не могу. На. We're way behind schedule. Beautiful treasures are a cause Просто for такую great зону видел, happiness. только без зоны увядания. Gather! А как эту фигню разбить? А, вот.
Solidify! Access denied. My apologies. Animal test 6308. Absorption test. Swirl, mark tip. This is order. Gather! Solidify! There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Stabilize! Stand clear. Solidify! This is long overdue. No touching. Gather! Take flight. Embrace the ice. Solidify! Certainly worth the extra mile. Владимир, привет. Да, бегаем, пустыню мучаем. Stabilize! I need you on this one. I'll be back. Beautiful treasures are a cause for great happiness.
Владимир, а как новая игра? Все, проехали. А, тут, блин, эта фигня нужна. А, ну для так. Релиз 12-го. Подожди, так ты про нее говорил? А, это она и есть, только демо-версия сейчас ее. Типа этого. А чем будет отличаться демка от полноценной? Типа обнулится все. Так, не понял, я еще. А, понятно, потому что... Ну, зато понимаешь, ты потом зайдешь и будешь знать, что собирать, что не собирать. На что тратить время, на что нет. А то что вначале, знаешь, бывает, как всегда тошно играешь. И куча ненужного делаешь. Так чуть прошаренней будете. А сколько тут 5 дней? No touching. Golden slumber. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. We're way behind schedule. А чего вы в свитке онлайн не пошли играть или не пробовали? Кого? Надюх, да я время сейчас убиваю, все равно делать нефиг. Если готова куда-то пойти, погнали. Я вам все равно же говорю, ну, все стоят бездельные. А что мне еще заняться? Заняться нефиг все равно чем. Я его зачищу, все равно тут потом делать нефиг будет. Там следующее обновление, там карт не будет ничего. Я так потихоньку зачисткой занимаюсь. Я вообще он планировал как раз пока заканчивать, думаю, ты пока там еще занята туда-сюда. Потому что это еще тут надолго. Крутки фиолетовые. Да, если я сейчас пойду сдам, 2 крутки будет. Сейчас сдать надо пойти. Мне вчера на одну прокачку не хватало дерева. Там как раз 2 крутки должны вывалить. Их просто брать неоткуда больше, эти крутки скоро будет. Мало, Надюх, их нигде не возьмешь, эти крутки. Эти крутки уже все, они скоро закончатся абсолютно у тебя. У тебя просто персонажей еще куча некачанных было до определенного уровня, и там откуда они падают, и все. Их попросту неоткуда брать. Ой. Из платных. А, я понял. Не, ну Вов, там же месячная плата, а онлайновскую ты же ее раз купил и забыл про это. И то по скидке, по-моему, можно взять его. Из бесплатных Вов, а она разве бесплатная?
Там, по-моему, ежемесячная подписка, нет разу. А, за репку еще там дадут, фига себе. Every journey has its final day. Так вот. Что там, Надюха, открутить 2 штуки или не? Смотри, потом еще могут тут все равно. Ой. Не, Владимир, такие новые игры, они месячной подписки стоят, как бы. Да там и цены вроде небольшие, по крайней мере, были так. Ну, значит, пока собираем. Ты ж тех круток нигде миллион не засобираешь сейчас на них, там только прокачивать все. Так ты еще занята или освободилась? Так. Свободно. Ну так что, пойдешь куда-то? В Дивинитель куда-то пойдешь? Ладно, короче, давай сейчас Геншин отключу, пока в ВЛС зайди. А там разберемся. Вот так вот. Так. Что там тогда по Геншину? Пока все, я не знаю, в понедельник, может, продолжим, посмотрим. Завтра суббота. Ой, бля, завтра надо будет немножко позаморачиваться. Не пойдешь? Ну ладно, давай, зайди в ЛС, там разберемся. Ладно, ребятки, Геншин я пока вырубаю. Хары. Итак, сколько мы сегодня? 5 часов вырубимся. Всего-навсего. Вроде времени столько прошло. Да. Ладно, давайте, ребята, разберемся нам попозже. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who